Mārama. He kerēme tiriti kōhukihuki e whāia nei Te Waimana Kaaku, I runa I te whakapae nā te kāwanatanga, te take e noho kore kāinga nā whānau maha. And then all of a sudden, the rug was pulled out from under our feet. I personally, after about 6 to 8 months, I found a whare. He pātaka kai hokomaha ā-pāpori hou kai whangārei e awhi nei te hunga e noho pōkaikaha. So it's just great to be able to come in, work with a community group like Whare Awhina and do something a little bit different to help people get access to healthy and affordable food. He ākonga e takatū nei mō te tuarua o Autaia, he hōtaka e aki nei nā tauira Māori ki te whiwhi tohu NCEA mā o rātou pūkena auaha. Ono, ko piki ake oku pukenga whakari. Wā tuarua, I runga I te ātāmira o tēnei wahi. Ena manu koroki e ngā manu korohi, rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko aku whakakotahi atu te whare hapori o 155 whare āwhina I whangārei, rātou ko foodstuffs ki te whakarewa I tētahi pātaka hokomaha a hapori. I nā te noho whakatiki ana I wikina rohe pēnei te taitokerau. Hei tā te pūrongo a Timamau Harawira, ko tōna tikana, he whakahoki I te huatau e mate nui tiana e nā whānau. He takunetanga e tohu nei tētahi ara hou, ki te āwhina I ngā whānau, e pōkaikaha ana. It's a place where whānau can come, they can choose their kai. So unlike a food parcel where we choose it for them, it's their choice, their kai. It's just great to be able to come in, work with a community group like Whare Awhina and do something a little bit different to help people get access to healthy and affordable food. Ko whare kai te ingoa o te pātaka kai hokomaha hou, e whakahaere hia ana mā tētahi pūnaha I rā āwhina. Points are essentially like money, so instead of spending your money, you spend points. So the process in terms of whānau, they'll come in. If we don't know them, we'll sit down and we'll have a chat. We'll talk about and they'll share with us what the issues are, and we may be able to help in other areas. Ko 155 whare āwhina tērā kai te mura o te ahi manari te kore e he haere ana. Hei tā rātou kai te he ke atu. Hei tā Liz Cassidy Nelson te tā huhuranga pū o whare āwhina I nā te aronga mō tēnei pātaka kai hokomaha ā-pāpori he auaha. We've been running a food bank for over a year and a half. We did see the Wellington City Mission opened well over a year and a half ago, and we just absolutely love the social supermarket model. It's really out of the box. It's a different way of thinking about access to food, and it just busts down a whole lot of barriers and misconceptions. He nui hoki rā te tautoko a foodstuffs, haunga rā te āwhina I ngā whānau pōhara, he nui hoki tā rātou nā toha I ngā momo mea o ia rā, kounga ke anō hoki. We could see very clearly that people needed different things and that actually our food parcel wasn't adequate in terms of their needs. It's really about the products that people want. It's not about, supplying things that are just available and people don't want. Kids have got particular tastes and families got particular tastes and food's meant to bring some happiness. Ko Matt Heap te hia mana o te rōpū here for New Zealand. Hei tāna he mea nui te whakawhirinaki mai a te rāngai tū mataiti ki te tautoko I ngā kaupapa pēnei te wharekai. To see, our work come to fruition, and see the difference it's going to make in people's lives and the personal connections that these guys are going to do and the difference they're going to make. So I reckon that's where the magic is. Locally we have Onarahi New World, Onarahi Regent and Pack and Save, but Foodstuffs, without their partnership, we wouldn't be here today. Te tino whakatinana tanga o te kōrero, nā te raurau, nā ku te raurau, kaora ai te iwi. Timamau Harawira, Te Ao Mārama. He kerēme whitawhita I raro I te tiriti o waitangi e whāia na mō nā whānau o Te Waimana Kaaku. Whai muri I tā te kāwanatanga whakakapi te kuaha ki te tahi kaupapa whakatū whare ki tēnei hapori o te moana a toi. Hei tā me te pou, hia mana o Te Waimana Kaaku Tribal, Kua I hutu te kāwanatanga ki ana ake mahere whakatika I te mate kore kaina.
Ko nā whānau kua mahue iho, kua kore e he pūtea, kua hoha, kua tawhitino atu i te moemoea kia whaiwhare. Te kotahi atu hoi me te krauna, e tāna i te whakatau kerēme a iwi, hoi anō tērā no tētahi o ōnā no hapu, e hikoe nei te hikoe, kua hikoe hia imua. All of a sudden, the rug was pulled out from under our feet. Feel like you are nothing. But I know that I'm not nothing. Kei te kōrero rātou mo te rautaki e āhei ai rātou ki te whai kāinga. He kaupapa i tautoko hia e te kāwana. I feel awful for them. I'm horrified that this has happened. These are people who have done so much work to get to that point and at the very last minute losing everything. I tā te hea mana o Te Waimana Kaaku, no ai atu te he. But I tell you what, that Māori caucus hurt me today because they didn't deliver for our people by looking at the fine print. Ina mo te hunga I whakapau wera he roimata te mutunga mai. Have an obligation to taxpayers of the investment that has already been made into the project to complete the project. Hoi anō mai te kāhui kāwanatanga Māori e nari mo tēnā. This government is delivering on the promises we made to work in partnership with Māori and to deliver a better Māori housing future for our whānau. Pōrangi tērā kōrero. Ai te mōhio rātou he nui tā mātou mahi ki te whakapakari ngā rautaki e pāna ki Te Ao Mārama. Kāre piranga ki te whakarongo ki tērā kōrero. Aha koa te maha o nā whiu kōrero mo tēnei take, e kore taia te karo. Te take he maha tonu nā whānau Māori e nohana I roto I te kore kāina tōtika. This government has stood up to that challenge, made a commitment, committed dollars and are getting on with the mahi. There is lots more mahi to do. This isn't a perfect system, but I am still committed to making sure that Māori housing aspirations continue to be met. I nā kua hoki anu e tēnei rōpū te hikoi, ki te rōpū whakamana I te tiriti. Mā tērā pēr ka kitea, mena ka whai mana nā hapu, whānau, marae, ki te whakahaere anō, I ā rātou anō kaupapa. The old people would never give away the mana of their hapu. No way. Ko te tikanga, ka pita te whakatau a te rōpū whakamana I te tiriti I roto I te toruwiki. Tini Molyneux, Te Ao Mārama. Nā ko te anau tui ono te rōpū kākāre ki tētahi o nā mema pāremata I tai atu ki te whakarongo ki o rātou naue nā kua hono mai kia mātou I naina. E te anau kia ora. Kia ora, tēnā koe. Te anau, nā katahi anō mātou karongo I etahi kōrero nā Te Waimana Kaaku me nā mema pāremata. I rongo koe nā naue a Te Waimana Kaaku I te rangi nei. He aha o whakaaro moa rātou whakapae ko te kāwanatanga te take kua mahu e kore kaina nei nā whānau maha. Te tuatai ko taku nākau ki te tautoko e era I hara mai, I rangona mātou te mamai, I rangona mātou te naue, I kite mātou nā roimata. Hea te take, kei te, I mea te kāwanatanga, kei te tautoko e nei whānau, enari te mutunga iho, kāre he tautoko, kāre he āwhina, kei te noho kore kāinga e nei whānau o tātou no Te Waimana Kaaku. No era he pauri te nākau, hoi anō, I hara te mea ka tohu ki tētai kei a wai te he, ko te mea nui me whakarite te ara kia hanga whare mo e nei whānau. E hara tēnei te take hou, kua roa nā kaupapa whare a te Māori e kōrero hiana, nā anai te tahi kaupapa a te hapori I tautoko nei te kāwanatanga mā te pūtea, ko kore whai whiwhi, me aha ngā hapori I naia nei? Tāke nei, kina iwi kato ki tō tātou nei ao Māori, me hoki anō tātou ki te Tiriti. I waitohi o tātou nei rangatira o nā hapu, o nā whānau, kei reira te mana, no reira, ko tērā te mutunga iho, ia nei e haramai ana ki te kōrero kia mātou nā mema pāremata, e rua nā wahanga kia mātou kiau. Te tuatai ko te whakarongo, te tuarua ko te tautoko. Hoi, kei te taha o te kāwanatanga, kia whaina ara, kia āwhina I nei whānau. Mena ka mea atu, ane anō te āwhina, ane anō te ara, kia hanga te whare, hangaia. Nā hei tā me te pō, nā te rōpū kāwanatanga Māori o reipa te he, ngari ko tā Willie Jackson, he pōrangi nā kōrero o Waimana, me utonu nā iwi ki te mahitahi kia rāo ko pēni henare, ka matu a rā ngā he a nā kaiarahi a iwi, nā wai rā nei te he ki tō titiro.
Kei te tautoko ai nā kōrero me te pau, nā kōrero I rangona I aku taringa, kei te tautoko ai nā kōrero nā māma, nā kuia, nā krau I hara mai ki te kōrero mai kia mātou, I ki te mātou, nā kākariki, te mamai, te nawe, nā roimata, nā runga I tērā kei te, me kaha tēnei, me are taringa mai, tēnei kāwanatanga ki te whānau no Te Waimana Kaaku, me pera, me tūtuki hea tēnei kaupapa kia hanga na whare mō rātou. Te anau tui ono o te rōpū kākarihi nā mihinui ki a koe me o whakamārama. Kia ora. Nā Kaitāia ke tonu nā whakatairanga, he ākonga e takatū nei mo te tau tuarua o Autaia, he hōtaka e āki nei nā tauira Māori ki te whiwhi tohu NCEA mā o rātou pūkena auaha. Nau mai anō. E mahitahi ana nā mana whenua I te uhupoko o te ika me te kaunihero o te whanganui atara, ki te hanga taupānga hei whakawhanake I te taumata reo Māori a o rātou kai noho. Ko te mahau te ingo taua taupānga e awhina I te tangata ki te kōrero, kia mārama ki nā mita rereke, ki nā inua wāhi me etahi rerenga kōrero e hangai pūana ki te taone matua o pōneke. Nā, hei kōrero I tēnei take, ko te āpiha Māori matua o te kaunihera ko Kārepa Wōkatu hono mai. Kia ora, Kārepa, nau mai. Tēnā koe kei te tuhine o tira te ao, tēnā tātou. Tā Kārepa, hea te rerekētanga o tēnei taupānga ki etahi atu taupānga reo Māori nei? Tuatai ake I ahu mai tēnei taupānga I te hihia o ngā mana whenua o te takiwā nei, I roto I a te atiawa, I a taranaki whānui o tira I a Ngāti Toa. No reira, no rātou te whakaaro, no rātou ki te reo, ana I uru mai rā te whakaaro ki mua I te aroaro o te kaunihera, hei kai mā tātou, hei mahi ngā mā tātou, ana I te mutunga iho, he mahi taki toru, taki tini rānei tēnei mahi, e pakari ake ai te tū o tēnei whare o māhau. Kā rua, ko ngā mita I kōrero nei rā koe, ko te rerekētanga o ngā mita e rangona nei e te iwi nei. No reira koia te painga o tēnei, hari te me e tuku atu ana I te reo whānui, kia rere, kaore, kei te tuku atu I te reo o te takiwā tonu nei. Ko mahau rānei te ingoa o te taupānga? Ko mahau, anō nei ko te wahanga o te marae tēnā, e pohiri nei, e whakapuapua nei I te iwi kia uru mai rā ki te whare o te reo. Kapai, he nui rānei te hiahia ki tōsi tiro ki nā taupānga reo Māori, kamatu kei te whai ke te nuinga ki te ako mā te taupānga, kaua ngā ara pēnei te wānanga? Taku whakapae I roto I ngā tau o te urutā, kua tahuri mai te iwi nei. Ki ngā taupānga, ki te upurangi, kia pukamata ki he rānei, kia tae te tangata te tiki atu I tōna ke reo ahakoa ki hea ākoa kei te kāinga, kei te ā-pāpori, kei te marae, kei hea rānei. Koia te painga, kā rua, ko te nuinga o ngai Māori, kei raro iho I te takiwā te toru te kautau, ne? Nō reira, e rā tangata I nā rangatahi me ki he hihia toro atu I te wā e rite ana rātou, I te wā e wāte ana rātou, kaua I te wā o te kraihe e tū ana. Tēnā kōrero mai tētahi tauira I runga I te taupānga nei. He māma rānei ki te whakamahi, te mea kua kitea I nā tauara e tahi taupānga ua rawa ki te whakamahi? He māma. Me whakarite koe I ngā tohu mo te taupānga kua he I reira. Nō reira, ko tā te taupānga nei, he māma noiho, mā te tamaiti hoki tēnei taupānga. Tuatai ake, me kāri a koe te tai pepeha, kāri a koe te tai mihi, e tahi whaiata, e tahi karakia rānei, ana kei kona era, hei āwhina I a koe. Me kāri koe mōhio, ko ai te puke e pātatana ki tō kāinga, hea rānei te ingoa o te taone noho nei koe. E rā momo kupu, ana kei te taupānga tēnā. Kā rua mea hehea kāwhe koe, hehea tono kāwhe I te toa nei, hehea rānei koe I te peke atu ki ngā taraina, ki hea rānei ngā takiwā katoa I roto I te whanganui atara.
ko ia pea te pai o tēnei taupanga. Kei kona era kōrero, kei kona era kupu katoa. Hei āwhina I tō huarahi reo. He taupanga tike nei te āhua, ka repa wōr, a pe hamatua te kaunihero o te whanganui a tarakanu I te mihi ki a koe I nā whakamārama. Tēnā koe. Nā he ākonga kura tuarua e whakatika ana mō te tau tuarua o Autaia. He hōtaka tēnei ki nei nā tauira Māori ki te whiwhi tohu NCEA mā o rātou pūkenga auaha. Ko Autaia, he whakaaturanga e tūtaki ai nā mahi a rēhia ki nā mahi whakaari I te atamira. Me te nākau nui o nā tauira o te kura tuarua ki tēnei o nā kaupapa kura. Kei a muri whei te roa nātu. He kaupapa tēnei e whāngai ana I te taha auaha o te tamaiti. He nui ngā pukenga kei te rangona ngā tauira o enei mahi o ngā mahi Autaia. Koe nei te tau tuarua o tēnei kaupapa o Autaia, I te rātou e toru noa ngā kura I aro ki te hōtaka. He oi, eri māno ngā kura katu I tēnei tau, ko te kura Māori o ngā tapuai ko Auckland Girls Grammar, ko te heikura Tamatāne o Westlake, ko te heikura o Manurewa, anō nei ko te kura tuarua o Rutherford. He mea āwhina I ngā tauira Māori ki te whakapuare I tō rātou taha auaha, o tirā ki te whaiwhiwhinga mo te marautanga Te Ao Haka. This kaupapa is aligned to NCEA, and so we've created a resource for the kura in dance, theatre, Te Ao Haka and Te Reo Rangatira for them to be a part of it and also achieve units. Ka pono te kōrero ka whakaari tātou ia rā I roto I ngā mahi kapahaka. He āhuatanga whakaari tērā, ka pukuriri, aroha mai, ka pukuriri, mo te whakaeke, rānei ka kaitangata, mo te mōteatea, kātai ka ātāhua, te āhua o te mahi poi. So he momo whakaari o roto o ngā mahi kapahaka e tāna te ranu I roto I tēnei. Koe nei te wā tuarua katu tēnei tauira tau te kaumātoru ki tēnei kaupapa o Autaia, a ko ia tētahi o ngā kiripuaki matua e whakaari nei I a Nan. Ko piki ake oku pukenga whakaari. Wā tuarua, I runga I te ātāmira o tēnei wahi, nui toku kimi I te mātauranga o te whakaari I tēnei o ngā kaupapa. I nui ake toki māramatanga, a koe he ua engari, e tāia tonu te okea tonu kia te mahi. Hei, te rāpare tū e nei tauira ki te whare tapere o Kirite Kanoa. Haere mai ngā whānau katoa, huri noa I te motu. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai, tai whāke nei he tokorua Māori kai te tukuna I tō rāua katoa kia angitu I te rāngai mamau ngai o Aotearoa. Hoki mai anō. Ko te tātua kai apa nei, ko te toa kai mamau o Aotearoa, te taitara o te motu e koinotia ana I te ao mamau huri I te motu. Tokorua nā kai mamau Māori e whakapeto ngoi ana ki te whakangungu kia eke hei toa taumaha o Aotearoa, me te paitawhiti ia kia piki ki nā taumata nui o te ao mo te mamau ngahau. Te mamau, e hara I te momo ka kite I ngā taumā heke o rimipia kā. Ko te momo ngahau ke, he oe kaitua I te tirohanga kanohi, he mahi nui. Number one, you have to be a great athlete. This is very hard, regardless of what people say. Number two, you've got to have a certain look, a certain charisma about you. Oh no, he's not. Surely not. And number three, you have to be passionate about this. This is not easy, so it really has to be your life if you want to do this professionally. Kua whitu taua te raukura hōke mamau ana e whakamana ana I ngā kai mā takitaki ki ana neke hanga miharo ake nei. I like the crazy stuff, I like the flips. I am the small guy in the ring, so I got to get everything else to kind of add to it. E mahi ana I te rāngai hoko, engari ko te ao mamau tērā kai te titi ki te ngākau, no te tūpono kia eke ki ngā taumataringa ngai o te ao. There were a bit bumps in the road. I had injuries after injuries, but now that I've ko kāti oku kerēme katoa, te whutuporo pā, te whutuporo, ka whai tēnei huarahi, everything's gone well so far. I te awa te ahero ia te uri nei o kahungunua Bronson Burgess, I o I te pōkatahuri ia ko Maximilian, he toa ngangahu e whai nei kia rongo nui ia I tēnei ahumahi. Great
showing of ring experience there, ring positioning. I had always wanted to express myself creatively somehow, and this was the perfect avenue to do it. E tauira Burgess nā Anthony Khan I whakangungua mo te kotahi tau I mai tana kohunga ki te papa mamau. I had to prove that I was ready to perform in front of people, and there's a high standard of excellence that's expected at warrior wrestling, but they gave me the tools and the time that I needed to get on that level. I ti matahia a warrior wrestling e Khan rāwo ko Aaron Henry ngā tau e rua ki muri. Te kau ngā tau kai wainga I a rāua e whaia nei te hākina kina nei, matuara ki tā wāhi. Ko te hia nui, kia rea ke ai te mahi ki Autaia nei. When we first started, our very first event was at Onehunga Rec Centre in a small little gymnasium. And now, October 15th, we're about to do Westlake Boys High School, which is a big venue with about $100,000 worth of equipment and cameras and everything. So just in that short time, we've already grown exponentially. Koe nei teito e whakataetae hiana e ngā kai mamau, ko tēnei tātua mana nui ko whakairohia ki te reo Māori, ka riro ki te toa. I looked around all of New Zealand sports and I never really see the Māori culture ingrained in the belt when I think it really should be. I appreciate the thought process behind warrior wrestling's creation of the belt. Obviously they wanted to have a belt that demonstrated that somebody's the best, and I appreciate that they thought, let's put kupu Māori, toi Māori on it. Let's embrace the culture, but also recognise the original and authentic name of our country. Kai te whakapono ngā Māori e rua nei taro kau te wā ka kite te tātua ki o rāua ke whiwhi. Ka reo ka kite tū atu ki tērā, ko te whainga tuatahi kia kimi I tērā title. When it's all said and done, hopefully I can say that I can put that to my resume, and then ka haere tā wāhi ki ngā pitupito te motu, to defend it, to retain it, o tira, to be the champ at the end of the day. There's a lot of work that needs to be done. I've only been a wrestler for 6 months, but my progress tells me that it is in my future at some point. I got to put in the work, but I'm confident that warrior wrestling can give me the skills and experience that I need to get there. Bronson and T, they'll be ready to go overseas in no time. All they have to do here is sharpen their skills and then they'll be ready to go abroad. I see bright futures for both of them. Ko te taumata o warrior wrestling tēnei, e whakawhanake nei I ngā pūkenga mamau o Aotearoa, kia eke ki ngā taumata o Te Ao. Piripi Taylor, Te Ao Mārama. Kia tahuri atu I nei ki ngā matapai huarere. Mahana ki te nota, ko maru te rangi ki tāmaki makaurau nei, ngari mahana tonu, ka mākua rotorua I te ua kōpata ā-pōpō, tūranga he rangi ātāhua I ngari ki te uruke ke ao katoa. Hai te ahi ai ka timata te hau waho te papuhi, kaha nei ki te whanganui ātara. Kia tūpato koutou ki te wāhi o whakatū, ka māku katoa I te marangai, rua te kau ki o tautahi, ki reira hoki rere teitei ai nā kapua, ka māo te ua ki tāhuna hei te ahi pō, wai hopai ka ua. Hakati, koe nā Te Ao Mārama I tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupanga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu o a mātou kōrero. Hei whakakapi ake I te hōtaka, ko te whakaeke nā te kapahaka o te maurea whiritoa. Rāna tauira o te kura tāne me te kura wahine o kirikiri roa, me tā rātou tū I te whakataetai kapahaka o nā kura tuarua o te motu I tēnei tau. Atu I a mātou katoa, kia āio, kia Māori ori hoki te noho.